This is Ecosolutions, where we explore innovative solutions to global challenges. In today's episode, we focus on the recently held World Food Day commemorations and how climate change has exacerbated food insecurity and pushed millions of people into hunger. Climate change in Southern Africa and Zimbabwe, we are facing shortages of rainwater, so we want to grow crops that are drought tolerant, and we know that our traditional grains, our vegetables and our fruits, they are made for this environment and they do well in this environment. World Food Day is a reminder of the importance of food security and sustainable agriculture in a world facing climate change, population growth and environmental degradation. World Food Day izuva rinorangaridza vanhu vese kuti vanofanira kunge vachiziva kuti vanofanira kuzvirimira chikafu chakakwana chinoita kuti chitore vanhu kubva paharvest chichisvika futi paharvest. Saka izuva rinorangaridza vanhu kuti tofanira kuzvishandira tigove nechikafu chatofidha mhuri dzedu, zvikuru sei tisinganyanyotarisira zvekusunza izvi. Izvozvi tinozvikoshesa serei zvokutoti izvozvi zvikai midai nzvimbo dzese dzechenda dzechidai inini ndinonasa kuona kuti development yedu inoite zvakanaka because pane mvura zvinhu zvakanaka zvokuti zvese zvaunonga nenyamboda kurima izvozvi munoona ndakura kainini asi ndiri kutonakirwa kutorima ipo papaya now 65 years asi ndiri kutonakidzwa nekutorima ipo papaya nenyaya yemvura. Climate change is recognized as one of the major economic, environmental, and social challenges of our times. In an effort to respond to climate change by addressing biodiversity and livelihoods of communities, there has been focus to engage and support the young people to embrace indigenous foods for nutritious and culturally appropriate diets. Even in the Bible, vanoti rovedzera mwana panzira yaanokura nayo anobva angoramba ari panzira iyoyo. So we want to start with the school children so that as they grow into adults, they already understand the importance of growing our own food. When we now look at climate change, you can actually see the ravage that it has brought in. The emphasis on harvesting seeds and making sure that crops are grown where they fit. It's not just about the eyes, but it's about the heart. Do they fit within this context? We really feel called to the continental campaign My Food is African as an organization that is working with young people as it regards to food sovereignty, getting young people to feel in charge, to feel in control of the production of their food, the value chain, the whole processes and the consumption. The reason being that you cannot really liberate a person unless they really feel they are in control of the food that they eat. From urban rooftop gardens to community-supported agriculture programs, people around the world are finding creative ways to grow food in harmony with nature. In Zimbabwe, the Schools and Colleges Permaculture has been working with various schools seeking to improve productivity and build resilience to climate change, paving the way for a more resilient and equitable food system. Remember, we were just coming from the competence-based curriculum. Now we're talking about heritage-based curriculum. And the reflection of what is here today is exemplary of the wish of the country, where it wants to go in terms of the curriculum. So basically, what we expect to do is to continuously provide teaching and learning materials to actually publicize, put on the platform the issues of seeding cultures in most of our schools. And I continuously encourage every participant and serious escalation as we ventilate this issue of my food. Atinga pindi muvanhu kana tisina kubata vana. Saka naizvozvo zvizhinji zvaitika zvikuru sei panguva ino nokuda climatic change
uye nokuda kuti tienderane nezviri kuitika pasi rese takatarisa masustainable development goals. Takaona kuti zvakakosha kuti tiite program yeseeding local culture. Donzo rayo kunyanya-nyanya sevadzidzisi tinoita tsvagurudzo research. Saka zvimwe zvinyorwa zvose pane vataura kuti tanga takaitwa colonize. Zviro kwazvo tanga takaitwa colonize. Tichitarisira pasi kunyange chikafu chedu, tichitarisira pasi kunyange zvataita, tichitarisira pasi kunyange pataigara. Heritage, our own heritage. Saka ndo panopinda seeding local culture ichinyanya kufamba ne participatory action research. Tiri kutora vese woche. Tiri kutora community, tiri kutora vana, tiri kutora vese vari mu community kuti handei pamwe chete. Isu Ministry of Education mumasyllabus edu tiri kuisawo zvidzidzo zvinonzi indigenous food. Zvatiri kuita spiral kubva muvana vacho vadiki kuma ECD vachikura kuenda ku grade 7 kuzopfuurira mberi kuenda kuma form 1 vanenge vachidzidziswa kukosha kwema indigenous food, ma-advantages acho anenge akapiwa zvizere. Zvinobetseredza vana kuti pavanoenda kumba vachinoudza vabereki zvinoita kuti tose tisawe neutano hwakanaka. Sometimes people say you should eat food that was eaten by your grandfather. But it really depends on how old is the grandfather that you are talking about. In other words, you might be asking your child to actually eat food that is exotic. So what we just need, and we are making an assumption that people know when we say our indigenous foods, that our young people know. So we are actually realizing, because from the discussions, our children were saying we are growing maize, but maize is not really the indigenous food that we are talking about. Agriculture is recognized as a primary livelihood source for many rural people in Africa and an essential contributor to economic growth. Introducing youth to successful agricultural businesses founded on agro-ecological principles is an integrated solution to contribute to the sustainability of food systems, youth employment, and socio-economic transformation. So as they say, nip them as they are still young. Zotibasa kuti vana vedu appreciate the way people were living. And also the facilitators guide is a collaboration or integration of the 5.0 curriculum iriko in our government iri kukurudzira kuti teach research, use the community, use the young ones kuti zvinhu zvifambe zvakanaka. Zvinongota kunzi nyika inowakwa nevana chero utano hwedu unowakwa nesu varidzi vezvinhu, especially trying to address my issues climate change. Semazana kune El Nino. Saka El Nino edu can only curb it by means of using my small grains are drought tolerant. Achidzvahwa nevana vedu vechidiki. Dodzo ratiri kufamba naro because the climate change tatove nayo. And iyoyo yakutodetecta zvinofanira kuitwa nevanhu. Saka tiri kuinda muvarimi tichivadzidzisa even kurima mapunde chaiko. Vanhu vanotofanira kuve nezviminda zvemapfunde, and hurumende iri kuinda a step further pairi kupa package yecrop inenge package yepfumvudza. Mapunde ari kutouya tichivapa iri nyaya seinsurance against mamiriro ekunze, kuti chero dozviita sei fama anowana pamwe paanotobata kana mamiriro ekunze asina kuita zvakanaka. The Schools and Colleges Permaculture in Zimbabwe has been promoting the My Food is African campaign, whose focus is on promoting consumption of locally grown, organic, and traditional food. The campaign is also tailored to support the youth in agroecology work, as well as urging consumers and young people to embrace indigenous foods for nutritious and culturally appropriate diets. Also, we need to educate at family level so that mothers and fathers, they can understand the importance of teaching their children at home, so that they are taught this message at home, they go to school, then they also receive the same message, so that we help each other. And also even at policy level, it means we also have to look at our policies
if we are going to have policies that are going to make foreign foods easily available to our children, so it means our Minister of Industry and Commerce has to also come in and understand where what we are talking about, this message. Because people eat food that is closer to them, in the home and also in the shelves in the country. So we really have to work, because we are eating a lot of rice, but we don't produce rice as a country. Especially schools that are within the urban, where you'd find that learners, especially today when there was the identification of the traditional staples, some of them really struggled because they only know the names and sometimes the pictures, but they've never really been able to actually hold the grain. So as a process that we are working on and engaging as an organization, working with young people, we ensure they've access to seed, the traditional seed. We ensure they've access to actually growing that food. But the phase where we had allowed them to explore the cooking, to explore the celebration, has always been a challenge. So today gave them a platform to actually explore how to cook the food and be part of the continental celebrations, which makes them feel very proud to know that this is not just something that's happening in Zimbabwe, but it's a very big thing. It's a movement that connects the different young people throughout Africa. The Seeding Local Cultures project seeks to incorporate discussions of climate change, land degradation, and economic issues, among others, into existing school curricula. But maybe zvatakaona zvokuti netsei kuma youth kutanga kunzwisisa kuti chinonzi agro-ecology, kuchi break down kuti vakwanise kunzwisisa kuti okay, tiri kutangira papi tichienda papi, because it's a whole value chain, the agro-ecology. But pama farmers atakamboengage ma youth farmers vari kuita kunge vari kutanga kunzwisisa, meaning kuti sema youth tichiri kuda our elders for tingati intergenerational knowledge, tichichinjana ivo vachitiudza kuti izvi zvakamira so isu tichikwanisa kuita tap into that knowledge. So we are saying this food should be actually first of all grown the African way. So we are looking at, okay, we are in class, we have got science and technology, we've got agriculture and other heritage studies and other subjects that promote maybe, that talk about the growing and the advantages of our African food. That is in class, we are teaching, that is theoretical. Then after being in class, we now go outside and say, well, we have learned about African food, now let's grow it the African way. Why are we going to grow it the African way? It is because this food is tailor-made to us as Africans. Because the way we are made, I like to thank a former speaker who talked about melanin, how our bodies are tailor-made for the African environment. So even the crops themselves, which are native to Africa, were tailor-made for the African continent. So we are saying, okay, let's go on the ground. How were they grown? How did they adapt to the climatic conditions of Africa? And that's where we talk about growing the organic way, which Ishones was talking about before. We bring high levels of awareness in the way we use our food, the way we store our food. On October 16, Zimbabwe joined the global community in commemorating the World Food Day, highlighting the importance of food security, nutrition, and sustainable agriculture. Under this year's theme, Right to Foods, for a better life and a better future, the World Food Day is not just a day of celebration, but it is also a day of action, a reminder that each of us has a role to play in building a more just and sustainable food system. Vanhu vagadzire chikafu chavanorima ivo vachizvishandira chienderana nechirongwa chehurumende chokuti munhu arime chikafu chinoita kuti mhuri yake igute, chikafu chinoita kuti nyika ive nechikafu chakakwana. Kazhinji ndosaka maiona vari murimi woga woga ane hozi yake, vaitoziva kuti chero tikaita surplus hatitengesi chese, totosiya chimwe chakatikwanira gore rese chiri muhozi, chichitoisawo mishonga iyaiye yekudzivirira kupukutwa
kana kuti vamwe vaishandisa matraditional methods even ekuisa mashizha emapuranga chaiwo kuitira kuti chibage chisapfukutwe chisvike imwe harvest chakanaka. Saka nyaya yekuti tizvirimire tichiwana chinokwana zviri mukati mevanhu ende zviri kuurudza ndo zvinhu zvinotonyanyodiwa neurudza kuti dzisaonekwe dzichisudza. Tiri kukurudzira, tiri kuita kuti vana vaite gardening in form of their agricultural lessons, and tiri kuitawo zvakare kuti patinenge tichirima tirime a variety of crops. In various areas and communities, a series of events were organized to celebrate the day, promoting awareness about food security, nutrition, and sustainable agriculture. Makohera ataita kumamisha uku asiyana takuwana zvishoma, mvura yedu yakunaya shoma. Saka ndezvipi zvatingaita izvezvi zvekuti even kunze kuchishanduka kudaro tinokwanisa kuwana goal. Ndezvipi zvatingaita kuti tireplenish our environment kuti inge ichishandukawo nekuti zvizhinji zvacho zviri kukonzerwa nesu vanhu zvatinoita. Local initiatives aimed at reducing food waste, supporting small-scale farmers, and advocating for policies that prioritize food security were also showcased, with cooking demonstrations and educational workshops being held to promote the importance of healthy and sustainable eating habits. Patayozobika rupisa. Rupisa rinobikwa. Tinotanga tarukanga. Kana tarukanga, torujura. Kana tajura, todzosera pamoto. Kana rwaibva, toisa munyu wedu nedovi redu riri kure kure. Kana taisa dovi redu riri kure kure, totora musika wedu tosika-sika. Ndo rupisa rwedu uru, rupisa rinonaka zvikuru. Ana patauya kuzoita nezvekubika ma-traditional foods. Pane pabikwa sadza rezviyo, mgwire, sadza rewaiti, mufushwa, zvakawanda-wanda. Ma-indigenous foods anobatsira kuti utano hwedu, anobatsira pautano. It is said, he who controls your food controls your destiny. There is need for investment in agricultural infrastructure, technology, and research to boost food production, improve resilience to climate change, and foster economic development in communities, particularly in rural areas where the devastating effects of climate change are being felt. Because what we want is food. With the little rain that we got, if those ones in good rainfall areas had grown finger millet, as a country would be having food. But we don't have food because we tend to just say traditional grains are for marginal. Traditional grains is our food. It should be grown by every farm. Tiri kuti household yoga yoga kuti izowana ma-inputs a-president inofanira kunge yaane maplots matatu. Sagara tova paredi rinofita zvakanaka pamaploti iwayo, asi zvinotatowe nevamwe vakumaplotsi 5, 6 zvichienda mberi, because vakaona kuti ndiyo nzira chete inoita kuti kurima kwavo kuvandudzike. Nendaa yekuti fertilizer tiri kunoisa pagomba patai takambochera last season. Saka we are building fertility pagomba iroro, not for this season alone. Nerichauya because patinochera futi ipapo tabuilda zvokuti go rinokwira. Ende nyaya yeclimate change yatiri kutaura nezvayo kuti hatisi kunyatsoziva chero kwanzi mvura iriko, asi ma-dry spells anowanikwa mumwaka une mvura futi. Saka moisture conservation tisina mulch futi, chero mvura yanaya 800 mm unotoona umwe achifoira because hapana patakaichengetedza. Saka kuti izove free, mvura ive free kumunhu, anofanira kuichengetedza nenzira dzemulch. Saka zvino havana kwekutizira because tatiri munzara yakaoma. Kudambura nzara iyoyo tiri kutoti pfumbudza
ndio ichabreaka nzara iriko iyi. And every household ezvino vari kutotambira chikafu chekupiwa ichi. Saka kubva pavulnerability ihoho toida kuti munhu atokohwa tani yake pachimunda chimwe chete. Saka zviri zvitatu takatotageta kuti munhu awane 3 tons. Agowana futi masunflower anosvinira mari kana kuti anoitwa mafuta, agowana beans dzekudyisa sadza iri, because zvezvirimo mupackage yepfubvudza.